வணக்கம். ஒரு சின்ன கொஸ்டின். ஐ டிட், ஐ ஹேவ் டன், ஐ ஹேட் டன். இந்த 3க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு உங்களால உடனே சொல்ல முடியுமா? நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சீங்கன்னா, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான். நான் ஜனனி. இன்னைக்கு லைவ் கான்வர்சேஷன் மூலமா 12 டென்சஸையும் ஒரே டைம்லைன்ல ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுக்க போறோம். நம்ம ஸ்டோரி ஹீரோ ஜான், புது ஊர், புது வேலை, அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுற ஒவ்வொரு சென்டென்ஸும் நமக்கு ஒரு டென்ஸை டீச் பண்ணும். ஸோ கவனமா பாருங்க. ரூல்ஸ்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிம்பிள் ஐடியா புரிஞ்சுக்கலாம். கடந்த காலத்தில் என்ன நடந்தது, இப்போ என்ன நடக்குது, அப்புறம் என்ன நடக்க போகுதுன்னு நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா? அதனால டைமை காட்ட லாங்குவேஜில் ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது. அதுதான் டென்ஸ். ஒரு லாங் லைன் இமேஜின் பண்ணுங்கள். லெஃப்ட் சைட் பாஸ்ட், மிடில் ப்ரெசன்ட், ரைட் சைட் ஃபியூச்சர். ஒவ்வொரு டைம்லும் 4 டைப்ஸ் இருக்குது. சிம்பிள், கண்டினியூஸ், பர்ஃபெக்ட், பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். 3 டைம்ஸ் 4, டோட்டல் 12 டென்சஸ். இதை மனப்பாடம் பண்ண வேண்டியதில்லை, பேட்டர்ன் புரிஞ்சா போதும். சரி, முதல்ல ப்ரெசன்ட் ஃபேமிலியை பார்க்கலாம். இந்த 4 டென்சஸும் ப்ரெசன்ட் டைமை பற்றி தான் பேசுது. ஒவ்வொன்றா ஈஸியாக பார்ப்போம். So, what time do you usually start work? I start at 9. I take the metro every day and I never skip breakfast. Look at John's sentence. I start at 9. This is the present simple. We use it for habits and for things that are generally true. Why? Because John does this every single day. It is his routine. The pattern is simple, the subject plus the base verb. I start, you take. But for he, she, or it, you add s or s to the verb. He starts, she watches. To make it negative, use do or does depending on the subject. Does for he, she, it. Then not, then the base verb. He does not start. For a question, begin with do or does. Does he start at 9? Look for the signal words, usually, always, every day. And the common mistake, forgetting the S, not he start, he starts. Hey, where are you? What are you doing? I'm getting ready right now. Jessica is waiting downstairs. Look at John's sentence. I am getting ready right now. This is the present continuous, an action happening right now at this very moment. Why? Because it is happening as he speaks. Not before, not after. Right now. The pattern. Use am, is, or are. Am for I. Is for he, she, it. Are for you, we, they. Then to the verb, add the letters I, N, G. Wait becomes waiting. Build becomes building. For the negative, just add not. She is not sleeping. For a question, move am, is, or are to the front. Are they coming? Signal words now, right now, look, listen. The common mistake, don't use it with verbs like know or like. Not I am knowing, just I know. John, have you finished the report? Yes, I've just sent it, and I've worked here for 2 weeks now. Look at John's sentence. I have just sent it. This is the present perfect, a past action, but the result matters right now. Why? He sent it in the past, but the point is, right now, it is done. The pattern, use has or have, then the third form of the verb. Which one? Use has for he, she, and it. Use have for I, you, we, and they. For the negative, add not. I have not finished. For a question, start with has or have. Have you finished? Signal words, already, yet, just. And use for with a length of time, since with a starting point. The mistake, never add a finished time. Not I have seen it yesterday. Say I saw it yesterday. You look exhausted. How long have you been working? I've been working since 6 in the morning. It has been raining all day, too. Look at John's sentence. I have been working since 6. This is the present perfect continuous. It started in the past and it is still going. Why? Because we care about how long, the duration of the action. The pattern, has or have, then been, then the verb. And the verb takes the letters I, N, G. Work becomes working. For the negative, add not. I have not been sleeping well. It loves the question, how long? How long have you been waiting? Signal words, for, since, how long, all day.
The mistake. Don't use it with state verbs. Not I have been knowing her. Say I have known her. இப்போ ப்ரெசன்ட் ஃபேமிலி ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடுச்சு. சிம்பிள்னா ஃபேக்ட் அல்லது ஹேபிட்டு, கண்டினியூஸ்னா இப்போ நடக்கிற ஆக்ஷன், பர்ஃபெக்ட்னா ரிசல்ட், பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னா டியூரேஷன். இப்போது ஜானோட பாஸ்ட்டுக்கு போகலாம். சரி, அடுத்தது பாஸ்ட் ஃபேமிலி. இந்த 4 டென்சஸும் பாஸ்ட் டைமை பற்றி பேசுது. ஈஸியாக பார்க்கலாம். How was your interview last week? It went really well. They asked me 5 questions and I answered all of them. Look at John's sentence. They asked me 5 questions. This is the past simple, a finished action at a definite time in the past. Why? The interview is over. It happened and it finished. The pattern, the subject, then the second form of the verb. Ask becomes asked, go becomes went. For the negative, use did not, then the base verb. Did already shows the past, so the main verb goes back to its base form. We did not watch. For a question, start with did you watch? Signal words, yesterday, last week, in 2010, ago. The mistake. After did keep the base form. Not did you went. Did you go? I called you last night, but you didn't pick up. Sorry, I was sleeping when you called. Martin was watching a movie. Look at John's sentence. I was sleeping when you called. This is the past continuous, a longer action in progress in the past. Why? A long action was happening, and a short one interrupted it. He was sleeping, then the call came. The pattern. Was or were, then the verb. Was for I, he, she, it. Were for you, we, they. And the verb takes the letters I, N, G. Sleep becomes sleeping. For the negative, add not. I was not listening. For a question, move was or were to the front. What were you doing? Signal words. While, when, as in, while I was cooking, the bell rang. The mistake. Don't use it for a quick one-time action. Not I was breaking the glass, I broke the glass. You missed the morning meeting. What happened? By the time I reached the office, the meeting had already started. Look at John's sentence. The meeting had already started. This is the past perfect, the earlier of 2 past actions, the past before the past. Why? 2 things happened. The meeting started first, then he arrived. The first one takes past perfect. The pattern. Just had, then the third form. And it is had for every subject. For the negative, add not. They had not arrived. For a question, start with had the train left? Signal words before, after, by the time, already. The mistake. If there is only one past action, you don't need this. Just use past simple. You looked so tired when you got home yesterday. I had been traveling for 10 hours before I finally reached home. Look at John's sentence. I had been traveling for 10 hours. This is the past perfect continuous. How long something had been going before another past moment. Why? We want the duration. 10 hours of traveling before he finally reached home. The pattern. Had, then been, then the verb. And the verb takes the letters I, N, G. Travel becomes traveling. For the negative, add not. We had not been waiting long. For a question, start with had. Had they been waiting long? The mistake. Never drop been. It is always had, been, and the verb. ஒரு நிமிஷம் ரீகேப் பண்ணலாம். பாஸ்ட்டில் சிம்பிள்னா முடிஞ்ச ஆக்ஷன், கண்டினியூஸ்னா நடந்துக்கிட்டு இருந்த ஆக்ஷன், பர்ஃபெக்ட்னா எது முன்னாடி நடந்தது, பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னா அது எவ்வளோ நேரம் நடந்தது. இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஃப்யூச்சர் ஃபேமிலிக்கு வரலாம். இந்த 4 டென்சஸும் ஃப்யூச்சர் டைமை பற்றி பேசுது. வாங்க பார்க்கலாம். Your flight is tonight, right? Yes, I'll call you when I land. Don't worry, I won't be late. Look at John's sentence. I will call you. This is the future simple. A decision, a promise, or a prediction. Why? He is deciding right now and making a promise about the future. The pattern. Just will, then the base verb, and it is will for every subject.
For the negative, use will not, or the short form won't. I won't be late. For a question, start with will. Will you call me? Signal words, tomorrow, soon, I think, probably. The mistake. For plans you already arranged, don't use will. Use going to instead. Can I call you at 8 tomorrow? Please don't. I'll be driving then. This time tomorrow, I'll be flying to Delhi. Look at John's sentence. I will be driving then. This is the future continuous, an action in progress at a future moment. Why? At that future time, the action will already be happening. The pattern will be, then the verb. And the verb takes the letters ing. Drive becomes driving. For the negative, use will not be. I won't be working tomorrow. For a question, start with will. Will you be working tomorrow? The mistake. Never forget be. It is will be working, not will working. Will you have finished the project by Friday? Definitely. I'll have submitted everything by Thursday evening. Look at John's sentence. I will have submitted it by Thursday. This is the future perfect, an action completed before a future deadline. Why? By Thursday, the work will already be finished. The pattern will have then the third form of the verb. For the negative, use will not have. They won't have arrived by then. For a question, start with will. Will you have finished by then? The key word is by Friday, by 2030, by the time. The mistake. For a deadline, will have finished is stronger than just will finish. Next month is your 1-year mark at the company, right? Yes. By next month, I'll have been working there for a whole year. Look at John's sentence. I will have been working for a year. This is the future perfect continuous. How long an action will have been going by a future point. Why? By next month, he will have been working there for a whole year. The pattern. Will have been, then the verb. And the verb takes the letters ing. Work becomes working. The question. How long will you have been working? The mistake. Don't confuse it with future perfect. Perfect means done. Continuous means how long it kept going. இப்போ காமன்லி கன்ஃபியூஸ் ஆகிற 3 பேர்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்ட் சிம்பிள் வர்சஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட். ஐ லாஸ்ட் மை கீஸ்னா கீஸ் தொலைஞ்சது பாஸ்ட் ஆக்ஷன். ஐ ஹவ் லாஸ்ட் மை கீஸ்னா கீஸ் இன்னும் கிடைக்கல, ரிசல்ட் இப்போ முக்கியம். செகண்ட் சிம்பிள்னா ஃபேக்ட் அல்லது ரொட்டீன். கண்டினியூஸ்னா ரைட் நவ் நடக்கிற ஆக்ஷன். ஐ ஒர்க் ஹியர் வர்சஸ் ஐ எம் ஒர்க்கிங் ரைட் நவ். தேர்ட் பர்ஃபெக்ட்னா ரிசல்ட், பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னா டியூரேஷன். இந்த 3 டிஃப்ரென்சஸ் கிளியர் ஆனால் மீதி டென்சஸ் ரொம்ப ஈஸி. ஃபுல் டேபிள் ஒன்ஸ் பாருங்க. 3 டைம்ஸ் பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் ஃபியூச்சர், 4 டைப்ஸ். சிம்பிள் மீன்ஸ் ஃபேக்ட், கண்டினியூஸ் மீன்ஸ் ஆன்கோயிங் ஆக்ஷன், பர்ஃபெக்ட் மீன்ஸ் ரிசல்ட், பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் மீன்ஸ் டியூரேஷன். எந்த சென்டென்ஸ் வந்தாலும் 2 கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்க. எந்த டைம், எந்த டைப், ஆன்சர் தானாகவே கிடைக்கும். இப்போ 6 குவிக் கொஸ்டின்ஸ். தேவைப்பட்டா பாஸ் பண்ணுங்க, ரீட் பண்ணுங்க, ஆன்சர் சூஸ் பண்ணுங்க, அப்புறம் ஆன்சரை செக் பண்ணுங்க. அண்ட் ஹேட் பின் வெயிட்டிங். இன்னொரு பாஸ்ட் இவெண்ட்டுக்கு முன்னாடி கண்டினியூ ஆன டியூரேஷன். ஆன்சர் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். 2 வில் ஹாவ் ஃபினிஷ்ட். ஃபியூச்சர் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி முடிகிற ஆக்ஷன். ஆன்சர் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட். 3 இஸ் கிரையிங். இப்போ நடக்கிற ஆக்ஷன். ஆன்சர் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ். ஃபார் ஹேஸ் லிவ்ட் பாஸ்டில் ஸ்டார்ட் ஆகி இன்னைக்கு வரைக்கும் ட்ரூவாக இருக்கிற சிச்சுவேஷன். சின்ஸ் க்ளூ. ஆன்சர் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட். 5 வாஸ் குக்கிங். when ஒரு ஷார்ட் ஆக்ஷன் இன்டரப்ட் பண்ண லாங் ஆக்ஷன். ஆன்சர் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ். 6 had started. 2 பாஸ்ட் ஆக்ஷன்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் நடந்தது. ஆன்சர் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட். ஸ்டார்டிங்கில் கேட்ட கொஸ்டின் ஞாபகம் இருக்கா? ஐ டிட்னா முடிஞ்ச பாஸ்ட் ஆக்ஷன். ஐ ஹாவ் டன்னா அதோட ரிசல்ட் இப்போ முக்கியம். ஐ ஹேட் டன்னா இன்னொரு பாஸ்ட் ஆக்ஷனுக்கு முன்னாடி முடிஞ்சது. சேம் டைம் லைன், 3 டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள். எந்த டென்ஸ் உங்களுக்கு புதுசாக இருந்துச்சுன்னு காமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இன்னும் நிறைய கற்றுக்க சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஒவ்வொரு சண்டேயும் ஒரு பெரிய டாபிக், மற்ற எல்லா நாளும் ஒரு கிராமர் லெசன். அடுத்த கிளாஸில் சந்திப்போம்.